ntlhanu wa malembe hikokwalaho ka bribe ya 1000 eAfrika wa vulavula Kensi me hlamala ku yitele 1000 ne ni hola mali muni leyi se nga nilahlekele peceni ya mina leyi nga ta nyamalala hi mhaka ku criminal record maswisanyana criminal record ya phorisa 1000 the irony Afrika-Dzonga ngo aredzi ta kuyini a hi hlonipheni mitirho vana va mhani mativa hi dya kwala hi dya kwala hi sweswiya swa ku va ku risimu leri ya khensana nga ri tlanga ri tlange hi mhaka ya ku i nikiwe xa n'wanchumu ivi kuma ulo i nikiwe xa n'wanchumu impela loko ri so i nikiwe xa mali muni ku ri ku i tirhela mali muni ene mi nga ni nghenisi kwalano no nyika xikombiso bata a ni le kule ngopfu na swona na loko wo tshuka u ni xewetile u ni xewetela u kongomise kwalano ho vuzi swi tiva ku ni nge ku pfuni hi nchumu ene me loko u ni nyika mali swi nga endleka ni teka a ni a wu ni byeli leswaku ya yini loko u tshuka u ni byeli kumbexana ni nga tshuka ni ku hlamulini mara loko u nga ni byeli ku hawa yeyi swi le kule ngopfu wa tiva swi le kule na mehe very far lava ku hi hundza le mavhengeleni ta kuma rito leriya marito ya risima yes Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. You know, the problem currently within the ANC is that there are people who are members of other people. You know, if you've got money and then you can organize a prize, buy people alcohol, and then you own branches and so on, and then people listen to you. You know, they don't disagree. So that's the problem. You know, these are the kind of politics that are at play at the moment within the ruling party. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka. Afrika wa vulavula. bongi n'wana timaluleke khensile monge msava ya awara ya 12 khensile minxero me kwaronga inxela urko eka nhlekano sikarana mothale khalanga pet mathebola en'wana rismat wa jimo xithangoma xingetano wa xejana makunana wa ndandatsi minxero me kwa mkela kula Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo pro kuma audio streaming ya Munghana Lonene fm.co.za Afrika wa vulavula mo vera seti nyiko mo kenchibambo fa swinga ku fika le ka hafu ku bile awara ya 13 khensile n'wanyango nanako wa Swarisima tabera un'wana munduku afambisana ncindani Eric Mavasa namuntlha eka xiphemu xo sungula xa nangonoko hi ta va kha hi languteka timhaka ta swihehlo swa ku ongeti ku kwetlembetana ka va swirho swa vandla ra African National Congress swi hetelela swi veka nxungeto eka tiko hi ku angarhela matitwelo ya wehiwahi ka mhaka yoyoleyo i ntiyiso ke loko ku va na timhaka tetiya ta ku loko mina ni famba na mani fane ya famba loko mani a hehliwa hi leswi na mani a hehliwa hi leswiya hi ndlela yaleya hikokwalaho ka yini hinkwaswo leswi a swi nga ri ku humeni hi minkarhi ya swo swi huma loko un'wana a kombiwa lexi se hiko a nge hayi phela i nga rivali weni komba ku leswi na wena i na leswi hi yisa ku yini mahlweni ka xiyimo xa mixakovo lowo ke ni tshemba ku mi nga lava ku angula ka mhaka yeleyo van'wana va vulavula hi timhaka ta ku mbulavulo lowu nga vulavuriwa hi tatana Tokyo Segwale na toho ti nga va ti ri tin'wana ta timhaka leti ti kombaka kahle ku volowela ka xikemu lexi a va nga xi twisisanga kahle hi yo mhaka va tikume va lahlekeriwe kumbe ku ri na timali leti va hehlaka letaku ti nga ti lo yiviwa kuve swiyenge leswi khumbekaka ku nga ndzawulo ya swa timali na va Reserve Bank va kombisa timhaka ta ku hina hi khomi hava na ti-savings account hi ndlela yeleyo se a ni tivi kumbexana ko u nga lava ku angula ka mhaka yoleyo hi ndlela yeleyo ANC Mpumalanga va kombisa timhaka ta ku na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta tinhlengeletano leti nga va ku ti ri koho laha ku hetelela ku va na ku chuhisetana xana swi nga swi ri na ntiyiso ku chuhisetana loko ku nga ku susumeta hi swin'wana ku tlula timhaka ta swa tipolitiki kumbe ku ti vuyerisa ku tlula timhaka ta ku la ku humelerisa tiko kumbe vandla hi ndlela yeleyo okay ta va hi kha hi bula na Good Enough Mashego ku nga ri khale kasi ka hi tlhe hi bula na tatara Elvis Masuga hi kha hi languteka timhaka ta swihehlo leswi swi vekeriweke ehenhleni ka premier wa xifundzankulu xa Limpopo loko ku langutiwa ka timhaka ta ku lava va nge ri hayi leswiwani ko va matshalatshala ya ku ringeta ku lava ku ta va thyakisa vito hi ndlela yoleyo hi leswi hi nga swi languta minxero me kandziyisa rito hi le ka 015 297 1855 kandziyisa rito ka 071 265 9860
u vona ngeti vandla ra African National Congress ri nga va se ri nghene ka leswi van'wana va vulaka leswaku ri nghene ka xiyimo lexiya xa ku va ri ti onha vitu ro n'winyi hi ndlela yoleyo ke hi laha hi karhi ya kona mina na wena nako swi veka nxungeto ke ka ntshamiseko wa hi tiko hi ku angarhela ke swin'wana swa leswi hi nga lavaka ku va i angula eka swona ku ya emahlweni. Afrika wa vulavula ni vuya na good enough mashikho hi twa ku va ri yini andzaka leswi hi laha hi nga kona mingisero wa mugana lona FM yi va amukela tatana good enough mashikho hi twa ku va angula va ku yini ka nhlekani wa siku ra namuntlha mashikho nhlekani mi amukerile ka mugana lona na FM nhlekani brapet Mfukeni hi pfukile minjhani mashikho hayi really ngopfu takutetemeta ntsena la bush hayi i nkarhi ya koho loko ze ku va n'hweti yaleyo wa dziva misoko hi ya ka vamudyaxihi se ku ta sungula ku titimela ngopfungopfu kwahalano avuxeni bya tiko ra Afrika-Dzonga ka nandzika ka etleleka mashikho hi mi rhambile la namuntlha ku mi ta hi nyika xifaniso xa ku kahle ku endleka yini hi ku maveriveri ya komba ku eMpumalanga ku na minkwetlembetano ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta ku ongeti loko a ndhawini loko ku ri na a ku fanele ku va na wadi yin'we ku na tiwadi timbirhi region yin'we ku na ti-region timbirhi sweswo kahle ku endleka yini mhaka ya la Mpumalanga i leyi i fambisaka na mhaka ya conference ya vona ku laveka yi tsundzuka leswaku a ri deputy president sweswi tatana Mabuza u sukela provinsini hi lembe ra 2017 and endzhaku kusuka ka yena la provinsini a ku fanele ku va na nhlawulo wa ANC leswaku ku ta va na vurhangeri lovuntshwa loko ta khoma province leyi mara sweswi ku na foya malembe lembe leri taka ANC ta tlhelela ndzhaku ka nhlawuleni a ku na munhu loyi a swi kotaka ku ri a ta khoma la so sweswi lava va lavaka ku famba ka nhlawulo wa ANC lembe leri taka na province ya ku ri i famba xikan'we lava lavaka ku tiva ku ri loko i famba xikan'we va ya provinsini i fambe ku laveka i khoma position yin'we ntsena ku loko va suka lava tiva ku ri loko ku na ku na list yin'we and list leyi ta va pfunaka ku ri endzhaku ka nhlawulo lembe leri taka va ta kuma position kahle laha ka national ANC kumbe na 2024 kumbe hi mhaka ya le parlamentini so hi leswi sweswi u vonaka ku na varhangeri va ku tala va ku ri va lava ku hambanisa ku hlawula ku change nawu wa ANC ku ri kasi i laveka i fomiwa ka njhani la ka ti-region la ka ti-branch la ka ti-ward kumbe ti-ward ku fanele ku ri ti structure-riwa ku famba hi ti-branch ta ANC kumbe ku fanele ku ri timasipala ti famba ti-structure ku fana na ti-region ta ANC so hi leswi swi influence-aka hi mhaka ya ku rhanga kumbe mhaka ku ri va lavaka ku khoma ANC endzhaku ka nhlawulo u lava ku tiva ku ri loko ku yiwa le enhlawulweni wa ANC wa national lembe leri taka ku famba na ti-branch ta ku ri ti twisisa mandate kumbe tikhombe list yin'we a ku na ti-list tin'wanyana a swi endleki leswi endleke na zirek lembe leri ra 2017 loko hlariwa Cyril Ramaphosa na Didi Mabuza a ta va deputy ya yena se swi vula yini loko ku ri na ti-squabbles letiwani sweswiwani ni twisaka ku na acting secretary eMpumalanga swi vula yini loko va kha va lulamisela nhlawulo wa voho wa ku va va hlawula vurhangeri lebyi byi nga ta tlhe byi ya aka conference ya ANC ya xawa a ni ri i fanele tsundzuka ku ri i nkarhi leyi wa 2007 i nkarhi wa Polokwane ku tekiwe xiboho ka ANC kumbe a nga ri xiboho mara a ku vulavuriwa ngopfu ku ri swi nge tirhi ANC nge swi koti ku tirha loko ku na leswi va ku hi xilungu va ka ku na 2 centers of power mara a va swi vulavula va langute ngopfu mhaka ya tatana Mbeki ku ri loko va hlela Polokwane conference ya Polokwane ku laveke ku ri a ta continue a khomile a ri president ya Afrika-Dzonga a ri na president a nga ri president ANC hi leswi swi voneke nkarhi leyi tatana deputy ya Jacob Zuma nkarhi leyi tatana Mtlanthe a ta khoma ta va president endzhaku ku ri a rikholiwa Thabo Mbeki se leswi Mpumalanga va lavaka ku swi endla sweswi i mhaka ku ri va tiva ku ri loyi a ta khoma kumbe loko va nga swi kota ku khoma conference ya vona sweswi i lembe leri u kuma ku ri ku hlawuriwa munhu ku va ku hlawuriwa vurhangeri vun'wanyana va ANC so i vurhangeri leyi ta famba ka conference-ni lembe leri taka mara swivutiso ku ri na ku ta va ku ri ti-center tingani ta power ku ta va ku khome mani sweswi Lindweni Ncelenceliyela a ri matsala wa ANC la provinsini ya sundzuka ku ri a ku ri tatana Ndlovu Mandla Ndlovu malembe laha ku sungula hi
hi 2017 ku ta hala. So sweswi leswi va lavaka swi endleka ku ri loko ku fambiwa conference ya province swi ta pfuna swi nga swi kota ku va pfuna loko tatana Nduva a nga prevail ku ri ku va ya ta khomaka ku ri ku nga vulavurisiwa ku tala ngopfu hi mhaka ya ti 2 cents of power mara nako ku ta va na ku vulavula hi ku ri leyi a khomeke province sweswi Tsipane a yi ye munhu loyi a khomeke ANC. So sweswi va lava ku ri loko ku yiva conference ku ri va swi kota ku va na matimba swi ta pfuna loko loyi a khomeke ANC ka province ku va loyi a khomeke ANC a khomeke province ya Mpumalanga mara sweswi swi vona swi tsandza yam that's why u vona ku na ti-problem ta ku tala sweswi ku ri a swi hlangani kahle mhaka ya vo so swi vulaka ku ri lava ta ya ka conference va ta famba va khome mandate ku ri a wu ri 100% ku ta va ku na ti-region tin'wana ta ku va ti fambisana nawu and swi nge pfuni Mpumalanga ka vurhangeri levi vu ta produce conference ya lembe leri taka ku ri yi ta kuma ku ri ku nge vi na vanhu va ku tala va le Mpumalanga va nga swi koti ku tlanga role ya ti kingmaker ku fana na leyi yi tlangiweke hi tatana Mabuza. Se loko ka hi languta xin'wana lexi talaka ku va xiphiqo ka vandla ra African National Congress hi leswi ya n'wina vahleri va tipolitiki mi swi vitanaka ti-bogus branch ivi van'wani va swi tsatsamuxa va ku i ti-gatekeeping ni pfuneni ku twisisa ku i ncini xi endlaka ku va na district yo fana na loko ni nga hoxisi loko nga ri enhlanzeni leyi ku hehliwaka ku ongeti yi famba yi ri na ti-region timbirhi ku ri ku a ku fanele ku va region yin'we ku endleka yini kwalano leswi endlekaka kwalaho ku ri ekusunguleni ka Mpumalanga endzhaku ka ku ri Bushbuckridge yi ta va part ya Mpumalanga a ku na district yin'wanyana lava ku na Vulavula district so Vulavula district a endliwe i masipala wa le Bushbuckridge na masipala wa le Maruleni so kuna ehlanzeni ina vo Thawachoi na vo Nkomane vo Mbombela so leswi swi endleke ku ri endzhaku i Vulavula ku ve na lembe rin'wanyana ku ri va dissolvile Maruleni yi nghena le ka le site Hoedspruit so u kuma ku ri yi nghena Mopane so Bushbuckridge yi ta va ehlanzeni so mara i nkarhi le Bushbuckridge municipality va endla ku ri i va part ehlanzeni district ku kumeke ku ri i nge swi koti ku ri i va part ya ehlanzeni ka politiki kumbe i va ya political region ya ANC ehlanzeni aswa na sweswi ku na region ya Vulavula yi koho yi endliwa hi Bushbuckridge na Thawachoi mara masipala lo a ri koho wa district wa Vulavula ku dissolviwile so leswi endlaka kwalaho ku ri u na Vulavula region yi endliwa hi Bushbuckridge na endliwa i sub region yi endliwa hi Bushbuckridge na Thawachoi so sweswi ku na lava lavaka ku ri ehlanzeni hinkwayo the political ehlanzeni ya ku ri include Bushbuckridge na Thawachoi ku fanele ku va region ya ANC leswi vulaka ku ri vurhangeri levi ri koho sweswi va la Bush va ku fola Sibuyi na van'wanyana ku lava ku ri bu nga vi kona lava ri laha Vulavula bu nga vi koho so ku va ehlanzeni so mara nkinga i va ya ku ri loko se u ta endla ku ri i va ehlanzeni swi vula ku ri Nkomazi Mbombela Thawachoi Bushbuckridge so swi komba ku ri ta veka ku va na horse trading lekulu ngopfu and vurhangeri levi ta imagine ku endleka ku ri bu nge reflecti ti-demographic ta laha vu ri koho sweswi vurhangeri va laha Vulavula i Mapulana i Machangana la Bush so mara loko se u wisa ehlanzeni se ku ta laveka ku ri vu reflecta Mapulana Machangani na Maswati ale ehlanzeni so i laha swi endleka ku ri va na problem ku ri so ku va na contestation ya ku ri vu ta va njhani vurhangeri lowu and loko o languta ti-fault line ta province ti komba ku ri la Vulavula ku na ti-group timbirhi ku na group leyi sapotaka munhu un'wanyana ku na group leyi sapotaka munhu un'wanyana that's why sweswi tatana Mandla loyi ku ri wa ACT a ri chairperson i munhu loyi a humaka la Vulavula u fambele i mandate ya Vulavula i ri region ya ANC so mara makencani ncala nga humi la Vulavula so mara swi vula ku ri loko ku ri ta hlawula vurhangeri ku ta hlawula vurhangeri ku ta laveka ku va na alignment ku sunguleni ku ri region ya la ya ehlanzeni i reflecta political structure because politically a ku na Vulavula mara politically a ku na Vulavula mara ku ANC Vulavula vukoho ai ya phasani ngopfu kambe khesiri swinene Mashego ta ya mahlweni hi languta mhaka leyi ta twana va yingiseri ku va yi languta hi tihlo rihi ku ya mahlweni khesini nkarhi wa n'wina
cancerman. inkom good enough mashekh umhleri wa hina wa tipolitiki lava hi bula na vona a hi twenini ku kahle kahle la Limpopo ku endleka yini na nkulukumba Elvis Masuga andakali xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula makubemberi naro timinete ku bila wara ya 12 mani amukela tatana Elvis Masuga mhleri wa tipolitiki lava hi bulaka na vona ka hi languta ka timhaka ta matshamelo ya swilo ka vandla ra African National Congress ngopfungopfu a Limpopo endzhaku loko mutshamaxitulu wa vandla tlhelo premier wa xifundankulu ku ri na swihehlo swa leswaku u pfuleriwe nandzu hi wun'wana wa vatirhela mfumo hi ndlela yeleyo tatana Masuga enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM good afternoon Tatana Pet, Inkomo, my brother. Always beautiful to talk to you and my best to all the listeners. The Limpopo government, Tatana Masuga, has rejected an allegation of corruption that is leveled against the Premier and the Director General, and they labeled it as a deliberate effort to tarnish the good name of the office. This is something that happened way back in 2018, and a senior government official decided, no, we need to open a case about this issue of the multi-million broadband scandal that is said to have happened way back then in 2018. But the question remains, why now? How true can this be? A very interesting and fascinating question, Tatana Pet, because you ask yourself, particularly when there are some very penalty-made factional dynamics, unfolding in the ruling party, the ANC, with regard to the step-aside resolution. And you ask yourself, why now? But, when you delve very much into those allegations, you realize that most of them, originate from pure rumors and gossips. Why I'm saying this is necessarily because people who are very much familiar with supply chain management processes and even procurement processes in any government department or public entity, they will realize that in South Africa, there is no any premier who has got any power whatsoever to issue a tender or to give a tender. It is impossible. There is no any legislation, there is no any policy, even our constitution and other relevant, legislations that authorize a premier to can issue out a tender or even to give a tender. It is impossible. We have got 9 premiers in South Africa. Not even a single premier is vested with powers or authority to can give out a tender. And that's why I say these things are pure gossip, because they are alleging that the Limpopo premier issued a tender unlawfully, gave a particular company a tender. How can a premier give out a tender? Go through the Public Finance Management Act. Go through the supply chain management regulation and processes and other, even the National Treasury regulations. They will attest to what I'm saying, that when it comes to issuing of tenders, there are bid adjudication committees that are responsible to decide, to preside over any matter that is based on procurement and supply chain management processes. Then you ask yourself, where does this gossip come from that says Premier of Limpopo issued a tender to a particular preferred company? It is never possible. It is never possible. All the 9 provinces in the country, there is not a single premier who can issue out a tender. It is not. It is impossible at all, because there is no legislation that says a premier can issue out a tender. Premiers at all have got nothing to do with issuing out a tender. They can't decide, let's give this company, let us not give it, because they are not part of the bid adjudication committees. But as the accounting officer, the premier that is, don't you think maybe he could be held accountable after the project stalled, when it was alleged that some money disappeared from the public coffers? Remember one thing,
to respond to a very important question. I will be two-dimensional in responding to your question, Tatana Pet. Firstly, remember, the Premier at all does not sit in any committee whatsoever that determine adjudication of these as to which a service provider must get this tender or which service provider must not get this at all. All premiers in the country, they don't sit at all in those. The premier only comes when it comes to approval. Remember, the decision has been made, the recommendations were made, and remember, the premiers got special advisors. They bring the documents from supply chain management to say, no, this is a company that has been chosen and preferred. Then the premier must satisfy himself with all the processes. There are advisors there. There is a director general in the office of the premier. There are chief directors and other senior officials who must verify and advise the premier to say, no, the document is well. Then the premier can sign. But remember, the gossip now is not all about approval. The gossip say the premier acted unlawfully by giving out a tender to a particular service provider, which is lawfully impossible. What they are talking about is legally impossible. A premier can never decide which company gets a tender, which one does not get a tender. The premier only approves when the documents are done. They've made recommendations, a service provider has been chosen. The premier only satisfies himself with the processes. Then they said no, then he approves. So it is not possible that the premier can issue out a tender. So we want to rectify that gossip in the public domain so that our people must know that there is no any premier in the country who can issue out a tender. But then what could be at the heart of it all then? The same aspect we mentioned when we say, remember, there are underlying factional dynamics in the ANC. Remember, the ruling party last month held a decisive National Executive Committee meeting whereby it was decided that those who are criminally, charged for any acts of corruption, they must step aside. They are given 30 days. But what happened, because the Secretary General Magashule is implicated, he wants to make sure that everybody falls into the grave. He doesn't want to go into the political grave alone. Then he unlawfully and unconstitutionally decided to change the decision of the ANC NEC and send some letters to provinces to say even those who are facing rumors and gossips about corruption, they must step aside. That's where the problem starts. Because obviously, Ace Magashule's letter want to create a situation whereby as long as there are gossips about any mayor or any MEC or any premier, then such gossips will make you to step aside. And that was not the decision of the ANC NEC. It was focusing only on those who are criminally charged and their cases are brought before court. That's why you start to hear some gossips about Chupuma Tabata, because it's a political thing. They just want, as long as there are rumors and gossips about you, according to Magashule, then you must consider stepping aside. So that's where these rumors come from. I know you are running somewhere, Tatan Masuga, but I have to take these news headlines. I still have one question for you, and that would be on the issue of what does this do to the organization itself when someone is accused of something and try to implicate another one in the same vein. But after I shall have taken this news headlines, if you don't mind. It's okay, Tatana. Tatana Elvis Masuga la bangele bulena bona kama isungule ni kuma ongea wara yengwe ta mseko ina amkeleni bongi ngwamwanati maluleke ndlela iyinwe ntsele yitirisa ku ya kona ile nongonoko wa Afrika wa vulavula uya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Ekuya Tatana Elvis Masuga mhleri wa politiki lava ngele ku bulena bona swihehlo na maveriveri lawa ya vekiwako ehenhleni ka premier xin'wana ko va tindlela tete ta ku va vanhu va tivuyerisa etlhelo ra swa politiki ku ya hi nawu leswi va vulaka swo veri ku ya hi nawu a ku na premier loyi a nga na matimba ya ku nyika tendara hi ndlela leyo se swi hetelela swi fika kwalaho ka ku va ku ri na tindlela ta vukanganyisi leti ti va ku ti ka tisiwa ku ri maveriveri lawa ya nga tiyimisela
ku va ya ta hetelela ya onha hofisi hikokwalaho ka milawu leyi ya mafambiselo leyi kumbexani yi nga famba yi tisiwa hi vandla leri fumaka kumbexani nkarhi wa ku n'we mi nga swirho na n'we mi nga vaseketeri va vandla mi hi pfuna ku twisisa ku loko xiyimo xi titani na n'we mi tivaka timhaka ta supply chain hi byeleni le ka 015 Tatana Masuga, a hi the last one then, what does it do to the bigger organization and its attempt to fight corruption? You know what is happening, and I suspect it may not only apply to the ruling party in South Africa, but even in other countries like in Namibia, SWAPO, in Namibia, you know, ZANU-PF in Zimbabwe. So you'll find the situation whereby whenever a senior politician in a ruling party is implicated in corruption, and maybe is criminally charged for corruption, such a senior leader will want to dig up a grave for other leaders to fall into. He doesn't want to go down alone. And that's exactly what is happening. You know, the country's president, President Ramaphosa, is doing everything possible to fight corruption, to make sure that whether you occupy a senior position in any political party, as long as you are involved in corruption, then you must be criminally charged. And that's what Ramaphosa is trying to do when he's fighting corruption. But there are some other senior politicians in the ANC. Whenever they are, you know, cornered, when it comes to corruption, they want to go down with others at all costs. They don't want to go down alone, even though others are not necessarily criminally implicated, but he doesn't want to go down alone. It's like a person who wants to take down the house at all costs, and that's exactly what is happening, because the moment you say, as long as there are rumors or gossips about a mayor, then that mayor must step down. Who doesn't have gossips about it? Myself as an analyst, there are many rumors and gossips about me. Then should I step aside because there are rumors and gossips? Every person, as long as you are in the public domain, there are rumors and gossips about you, but that do not survive the principle of legality. We focus on those who are criminally charged before a court of law. Hey, it's a tough one. So people will be burning the entire house in pursuit of a rat. Yes. And I like that analogy, Tatane Pet. You know, burning down a house in pursuit of a rat, a very small rat. You don't care whether your kids are sleeping in the kids' bedroom. You don't care whether your parents or your grandparents are still asleep. You burn down a house. And that's exactly what actually Elvis Masuga is doing. He's prepared to burn down the ANC house. Whether other comrades are still sleeping in that house, Masuga doesn't care, as long as he's pursuing the rat that he saw in that house. And that's exactly what is happening. But what does it do to the whole South Africa? You and I, who are not even interested in politics, what does it do to us when this house is burning? You know what is happening? We need to be honest. We need to be honest, and it affects all South Africans. Whether you are in the ANC, DA, EFF, or any party, it affects you. What is happening is that our country is held at ransom, is held hostage by the pro-corruption brigade. There is a pro-corruption brigade. They don't want to be held accountable for any corruption that they could have committed. They don't. Even their supporters, they say, don't touch Comrade Masuga for any corruption because, yes, he's our own corrupt leader. Don't touch him. So there is a pro-corruption brigade in South Africa that is prepared to burn down the country if we can try to arrest those who are implicated in corruption. And that is a danger, and it forces us as a nation to rise up and make sure that we get rid of corruption, because there are those who are saying, viva corruption, don't touch any leader who is involved in corruption. That's exactly where we are. It's the pro-corruption brigade versus the nation. That is exactly what is happening. Tatana Masuga, ni kensel sunane nkarhi wa n'wina.
Inkomo Tatani Pet, I'm so happy, my brother, and my best to all the listeners of Mungana Lonene. Thank you very much. Okay. So something from Mungana Lonene FM tatana Elvis Masuga. Na bata kuna tlhelo rin'wana ra tipolitiki. Loko ga languta ka timhaka ta matsamelo ya swilo hi ndlela leyo 01529718555 na n'we ku nga vandla ra n'we hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'we ka mhaka leyiwani swi ta hi pfuna ku va hi kota ku anamisa mihleketo tanihi tiko hi kota ku tiva ku yiwa kwihi loko xiyimo xi te tani ku nga va ku ri na vanhu lava himpela va nga tiyimisela ku swantswa ku tshwa yindlu hinkwayo hi va kha va lavana na kondlo hikokwalaho ka ku va kumbexani va kha va hehliwa hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka yini loko ku na swihehlo vanhu va nga yimi va langutana na swihehlo swa vona ivivi loko swi herile swihehlo swoleswo va kota ku va ku yiwa mahlweni kambe van'wani va ta vula ku hi yima njhani hi langutana swihehlo swa hina ku ve swihehlo leswi swo endliwa hi leswi swi nga swa ntiyiso va tshana va lava va nga hetelela va voniwa nandzu ku ve leswi va voniwaka nandzu ka swo a swi kona 01529718555 a hi sunguleni hi loyi mingiseri hi twa ku i angula a ku yini hi famba na wena mingiseri wa mehe kwalaho nga kona hlekani ahe butomeni Nzambutse. hi pfukile minjhani na Again, mtava alla ku vulavula hi ya ANC na ku leswi endleka ku swi vula hi ka hina tanihi va Afrika-Dzonga. yes Mara nkombela ku khomentenyana ka leswi swa ku vuliwaka hi tatana Masuga. Masuga Masuga. As political analyst, sometimes swa chavisanyana ku vatwa va vulavula hi ndlela liya va nyika sort of a factional analysis leyi yi portraya ku faction yo karhi as good and one as bad ka ANC because sweswi a ku na munhu loyi a nga ta yima a vula ku ri kahle loyi i murhangeri wa kahle ka ANC loyi i murhangeri wa wrong or wa corrupt and u writer of possibilities and ani vuli ku ri premier matlhava nga va swi endlile leswi va endliwaka swona mara ku writer of possibilities ya ku swi endleka munhu loyi a nga ta writer that kind of possibilities of then I pfumeleni ku ri a nga tshami South Africa or wa ku vuya South Africa because anything is possible ka vurhangeri bya ANC un'wana na un'wana a nga finalize that tender and i ntiyiso sweswo swi vula kambe ti tele ti-cases a hi languteni leti kumaku ku ri a hi languteni leyi mingiseri wa mina na mi twa ku i ntiyiso ku swi writer off swi nga hetelela swi nga kambe ni tsakisiwe hi matirhiselo ya ya marito ya ku ya hi nawu so ku ya hi nawu ku hava ku premier a nga teka xiboho xa ku tender leyi a hi nyiketeni butimani mani ku ya hi nawu hi swona sweswo potret mara leswi se ya vuyeni ka a hi tirhiseni nawu walowo lexi endlaku ku hi ku premier u wrong hi loko a tshuka a swi endlile swi ri ku ya hi nawu a fane a nga swi endlangi mara u kumeke a swi endlile so a hi nge right off ya ku ri hi ku nawu ri a nga endli nawu ri a ku endli yena loko ku endli yena or loko ku ri na allegation yo a nga va a endlile hi fane hi defenda nawu ku nawu ri yini a hi languteni ku ri okay kuna and ta nyika swikombiso hi ti-review leti hi nga va na tona tele constitutional court na ti-appeal and everything lexi a xi challengiwa a ku nga ri ku in most cases ni ta kuma va ku murhangeri wa so u kumeki a endli swi swa so mara a ku endliwangi leswi therefore it's set aside so loko mi ya ka tender system leyi va vulavulaka hi yona vongo premier a nga involve or finalize loko ni ku yi nge right off i ku ri mina la ni nga tshama kona ni nge rule of possibilities ya ku ri tender yi nga jumpa ti-stages hinkwato mara yi kumeka yi approve yi tlhe yi finalize wa ka office of the premier yi nga landzelelangi ti-steps letin'wana and hi la ti-allegations ti nga kona and n'wina mi va mi kha mi informiwa yini ku mi nga swi rule out okay simple president Zuma sweswi hi vona va ehleketeleriwa lonkulu ka state capture right president Zuma ntirho leyi hinkwayo leyi rhwexiwaka president Zuma hi ngo va rhongo ka yona a yi endleki ofisini ya president Zuma mara president Zuma hi ku i murhangeri va fane va endla leswi va ngo i oversight same na ti-allegation leti ti nga yisiwa ka mahashuli
Mahashule allegation leti a nga na tona hayi ku ri u endlile leswi swi nga nandzu lowu nga endliwa nandzu wa yena i ku a fane a stopi nandzu ku endleka ene sweswo swi endla ku munhu na yena a va equally wrong so me vula ku yini me vula ku ti-charges letiya ti nga koho ta 21 ti vula sweswo ntsena no i-charges letiya ti nga kona a ni ti rule off mara ni kanetana na leyo hi ku nawu hi ku on paper premier a nga nyiki tendara therefore we cannot say premier u wrong loko tendara yi tshuka yi nyikiwe wrong or hi nga kaneta vuxokoxoko byo yena u nyiki tendara loko byi ri kona maswirisi ya ku sungula ku phasaphasanini se swi vula yini leswiwani ka hina tani hi mina na n'wina hi ngo va munhu ntsena hi ku ya hi mina botet swi vula swi swimbirhi xo sungula i ku swilo leswi hinkwaswo swi nga ku endlekeni ka vandla ra ANC a hi swintshwa i swilo leswi ANC kusuka ndhaku yi nga tisa swona no ni ku from their formation loko va fanele va pfumelelana either policy position or on principle always ku tala ku kumeka ku ri na faction yo karhi leyi nga pfumelelani ku na collective and that faction either yi ringeta ku destabilize ANC ku ri yi twiwa kumbe yi famba and almost every decade leswi vonini this is how that in PAC was formed bo UDM to misisona bo EFF to misisona so it's not something new it's leswi ANC swi endleka ku every time but what does it mean to us swi nga vula ku ANC maendlelo ma yona ma swilo loko yi teka xiboho xo karhi as collective leswi ya swo mani u titwisa ku yini xiboho xa vandla a swi countiwi loko u la ku famba u ta famba loko u la ku lwa u ta lwa mara yona yi ta yima hi xiboho xa yona and then swi nga va kahle xo ka xi nga ri kahle hi swona i ku loko vandla leri fumaka ri va divided or ku lwiwa hi ndlela liya ku hlupheka vanhu lava faneleke va kuma service ka vandla ra ANC or ka vandla leri fumaka but again the better side i ku loko ku va na ti-division whether i milawu or maendlelo ya swilo ku na vanhu lava nga ta famba na lava lwaku na division yaleyo mara at the same time ku na vanhu lava nga ta ku no vandla ra ANC ri attackiwa because like in the current instance ku na vanhu lava va nga ta ku no Magashule is being singled out or Magashule and collective are being singled out vandla ra ANC ri wrong so ita support abo Magashule mara ku na vanhu lava va nga ta tshama va ku no vanhu lava va famba vo Magashule and everyone else lava va fanele ku va step aside va hlongoriwa or va yimisiwa because va yive mali leyi fane yi pfuna vanhu lava nga ku hluphekeni tiko hinkwaro so vanhu valava na vona va nga yima va supporta ANC for that reason kuna vandla ra ANC support wise la ri nga tshama kona possibility ku ri nga tshamisa sweswi ri na 50-51 because loko ku huma that 10% possibility ku ta yin'wana 10% hiku a ri tekangi position yin'we and leswi history of South Africa when it comes to ruling party loko moya back to how the National Party fell National Party loko iteka position loko va nga pfumelelani leswi va vulaka swona loko va fane va walk away ava walk away hinkwavo ava lwa hinkwavo ku hetelela ku nga vangi na collective division so swi nga dlaya vandla ra National Party loko mo langutaka ANC loko u nga pfumeli it doesn't matter how powerful you are and loko mo languta ti-leader leti nga huma Robert Sobukwe is one of the powerful leaders in South Africa Julius is the recent example it doesn't matter ku ri a wu pfumelelani na vona or powerful ku fika kwihi you can step aside va continue and avele ku weni hi nga vona Magashule na the so-called RET forces va huma va form another party but that doesn't guarantee ku ri ANC yi ta va below 50%. kambe a hetseleni la ku nghenisa ku na n'wana nga layinini la a ni lava ku ta ka n'wina ni mi vutisa ku kasi mhaka leya ya majority rule yi tirha njhani hi ku a ni twa ingari loko va ku majority rule yi tirha loko ho va hi ri vanharhu ne ivi vambirhi va vhotela yes swi vula ku loyi a nga vhotela no i famba na hina kasi a swi ndlisi swona no yi na ti-level majority but kuna representativeness
sort of majority level. Kuna majority ya 2/3. Kuna majority ya 50+1. So loko over iri 5, ibi fane voter iri 5, ibi 3 ba voter swing. Ingaibitana ku okay 5 number ntsongo mara loko over iri 100 ibi 51 va voter swin'we i majority rule mara kuna swileswi constitution yi veka ku kuri majority ya 51 cannot take a decision. Majority leyi lavekaka in this case it's a 2/3 majority, meaning hambi mo va 50+1 you may vote minge take that xiboho lexi mi lavaka swona and leswi mi swi vona parliament loko munhu ku vo ku voteriwa president not president, let's say kuna debate inga kona ku fanele ku votiwa kumbe ku voteriwa bill yo kwana yeah 50+1 yi nga enda decision mara ka bill because in now lo nga tava now wa tiko 50+1 is not sufficient ku ri yi nga pass that bill ku laveka 2/3 majority so swi vula ku fanele ku vota at least 70% or so. It's not current. Local majority was absolute ku reach 50+1. ANC aita end like run because we now on a 50+1. Inkezini botami. Sure. Inkom. Kumbe xin'wana lexi ni lava ku xo loko ni vulavula hi majority. A ku ri mhaka leyi ku vandla leri na policy yaleyo ya majority. Kwele va ku va hlangani ko loko vo hi teka ndlela leyi hi ri majority hikokwalaho ka yini va nga fambi hinkwavo. A ni se majority yi teke xiboho. Nhleka. Epfukeni njhani botami? Ni la pfumela hi question leyi mi nga vutisa muhleri Botpet na Shifo ku ri hina van'wanyana ho ka hi nga ri na interest ka ANC swi hi veka kwihi. Botpet mhaka leyiwani i mhaka ya ku ri vo ACE kuze a va identity scope lexiyani ku ri na lava va nga hehliwa na lava ku nga na ti-rumors i ku va swi tiva ku ri vhila ra nawu wa tiko ra hina Botpet ri famba slow then swi ta endla ku ri na vona ANC hi voxe va hetelela va tisola ku kumbexani resolution leyi hi nga yi teka ya step aside a yi wrong ivi va hetelela kumbexana va swi brusha hi tindlela tin'wanyana hi mhaka ku Botpet swilo leswiwani i swilo swa switona swi kha swi tirhana na ti-state organs leti ti nga tona ti nga responsible ku lwisana na ti-corruption na swilo hinkwaswo la ka South Africa swa ku fana na ti-Hawks na ti-SAP na ti-SIU na yo integrity committee ya yo ANC hi yo a yi fanele kha yi lwisana na swilo leswiwani hi ku hatlisa ku ndlela ku ri sweswi va ku va ku munhu u charge Botpet ivi va ku stepa aside kumbe u ri premier kumbe u ri director general i ya tlanga next year ku va kha ku ndleka yini ti-responsibility ta wena ku va kha ku va a ri ku holeni munhu mahala still ka ha wasteka timali tin'wanyana leti va lwisanaka na ku ri ti nga wasteki so Botpet swilo swa swilo hinkwaswo kahlale hi ku ya hi mina no tlanga ku vo va ku tlangeni ka political game hi ku ndla nga ku va le ku ndzeni ka something va nga ri ndzeni ka nchumu na ku swilo leswi i swilo leswi swi nga swi kha swi tirhana na tona vanhu va lava nga responsible vo xamela batona hinkwavo se swi vula yini hi swiyenge leswi a swi fanele swi kha swi tirha swi vonaka ku swi nga ri ku endleni ka nchumu swi vula ku swi le ku yiseni ka tiko ehansi Botpet hi mhaka ku ri loko ACE va kha swilo a ta teka down sweswi a sungule ku tenga kumbexani last year u ya heta rini I understand ku ri mina ndzi yi tele at court but ku na tin'wanyani a ti fanele ti prioritize especially leti ti katsaku kumbe vanhu vo tala va tiko kumbe swiyenge swin'wanyana swa tiko Botpet hi mhaka ku ri loko ta ha famba slow van'wanyana kambe endzhaku va le ku onheni kumbe va le ku dyeni ka timali leti nga ta tiko and then kambe ANC yi tlhe yi vuya yi ta swi ndla as i swa ANC and a hi swa ANC i swa tiko because vanhu lava fanele va stepa aside va va nyikiwe vutihlamuleri byo fambisa swin'wana swa swiyenge leswi swi langutisanaka na vutomi bya vanhu kumbe na ku fana na yo yaleyo ya ACE ya ti-asbestos a ti lunghisiwangi a swi susiwangi leswi vula ku ri risk leyi a yi langutisiwile loko swi fanele swi ya ha ri kona mara mali yi fambile then swi vuya sweswiwani swi ta gainela van'wanyana switulu hi ku yima va ku vona i ti-RET swi nga ha ivi ti-court kumbe lava va nga
va ti Hawks va ti FIU va kokela tlhelo va swi tshikela ANC. So swilo leswi ni tlanga ku Botpet ko va just a matter of va phusha nkarhi va kha va together la support so that loko ya ka conference ya ANC next year va swi tirhisa ku no va nga swi endla better. No vula ku kusukela loko president va nga hetela Botpet kusukela president va ta va nghenini a wu vula ku ri reshuffling yi komba ku va tirha kumbe yi komba ku vanhu a va tirhi hinkwavo cabinet ya mara ku vula ntiyiso a va nge vuli na vo president loko va tshamile ku va heti hi cabinet ya yoho ku 4 years hinkwayo a va nge ze va muva un'wanyana va n'wi cinca va n'wi yisa kun'wanyana kumbe va n'wi susa hikuva a nga ri ku performing a swi kotekali sweswo and a swi vuli ku ri loko munhu a nga ri ku performing ka responsibility leyi va nga ta va n'wi rhoxe yona a ngo va kumbexani a nga swi lavi ku na ku hluleka hi ndlela yin'wanyana ku kumbexani ntirho wu va wu ri wukulu mara ku fikela sweswi president a va ze va endla reshuffling kumbe va nga yi endla within the party va nga humesi munhu va n'wi yisa handle kambe va n'wi susa kun'wanyana va n'wi yisa kun'wanyana hikuva va kha swi vona ku hala u tirha kahle famba olovisa hala so swilo leswi hinkwaswo Botpet i swilo swo fana swi tirhana na xiyenge swa nawu swi kha swi khoma vanhu milandzu yi ya at court yi nghena yi huma ku tekiwa swiboho and then loko u step aside hikuva u hetiwile nandzu wa wena within months u hetisiwa so that loko va himpela u voniwa nandzu xivandla lexi u nga xi siya ndzhaku xi kota ku pfaleka hi munhu un'wanyana loyi a nga ta a chava ku ri no vandla ri xo sungula loko no ndla mistake ri ta ni yisa tlhelo nawu wu ta teka vutihlamuleri ivi na mina ni hakeleliwa ndraxiwa nandzu ku ponisa Botpet leswiwani hi le ku dyisiweni hi lava va maphorisa kumbe va xinawu. Okay, nemitiri botome enko so tsoming from Ghana FM 015-297-1855 kuna un'wana la layinini la anga yima kulunga kuna un'wana anga yima kulunga la layinini la ku va ta kota ku tisa tlhelo ra yena kambe ke a hi sunguleni hi hundzisa leswi va ri Mzanzi a hi se huma eka gandlati ra xitsongwatsongwana xa corona xitsongwatsongwana xa coronavirus xa ha ri kule na ku papalateka a hi yeni mahlweni hi sirhelelana hi ku ambala timaski hi ndlela yo fanela na loko hi ri na vanghana xikan'we na maxaka tiyisisa leswaku maski ya wena yi tshama kahle exikandzeni naswona yi pfala nomo na nhompfu xikan'we na xilebvu xa wena yana mahlweni ni ku landzelela swiletelo hinkwaswo hikuva hinkwerhu hi nga pfuna ku papalata xitsongwatsongwana xa coronavirus solidarity fund vun'we ni vutihlamuleri teka bindzu ra wena u yisa ka xiyimo xa le henhla hi matimba na ku fika ka SABC loko vayimeri va vona va swinavetiso va ri na mali leyi nga xikarhi ka 10 na 50 million rand hi lembe u nga ringanela ku nghenela mpfuneto wa bindzu ra wena hi 25% ya mbuto wa nkarhi ku navetisa loko vayimeri va wena va ri na mali yo ringana 10 na 50 million rand hi lembe u nga qualify kuma bindzu ra wena ri va na mpfuno wa 25% ya bonasi ya ku navetisa eka switichi swa SABC eka 1 rand yin'wana na yin'wana loyi tirhisaka na hina nghena eka sabcgroupsales.co.za ku kuma vuxokoxoko byo tala mayelana na 25% ya bonasi yo tlakusa bindzu ra wena kusuka eka SABC ku na swipimelo xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula i sa late minute tinharhu yi va awara yan'we a hi kumeni un'wana mingiseri hi loyi hlekani minjhani Botpet epfukeni minjhani botome ya xinavetiso lexexo xikongomelo a hi ndhuma ni xi rhandza ngopfu lexi hi ku ya hi mavonelo ya mina yes lexi xi khosaka swilo leswi hinkwaswo aka ANC i xikhwama corruption yi khosa ku swilo leswi hinkwaswo leswi humelelaka loko ze ku va ku ri na ti-division leti humelelaka hinkwato ti khosa hi mhaka ku un'wana na un'wana i la ku hoxa xa n'wanchumu a xikhwameni xa yena sweswi ku vulavuriwa ku hi leyi a mi vulavula hi yona na tatani Masuga sweswi i mhaka ya ku na loyi a lavaka ku benefita loko ku humesiwa loyi a humesiwaka ku fanele ku nghena un'wana a benefita and then kambe ku nga va ku ri un'wana lava ku benefita njhani hi ku ve ri i mutirhela mfumo loyi a nga mangala nandzu luwa i la ku benefita yini i le ku tirheni mutirhela mfumo no a hi mutirhela mfumo ntsena mi nga rivali ku hina hi languta swilo hi twisile leri hi langutaka hi rona mara ku na leswi ya vongo i ku frantana aka swilo swa tipolotiki swilo swa tipolotiki a ko va just mintirho ntsena ku la ku susa munhu ku la ku susa ndzilo i xi xin'wana xintsongo ngopfu swi susa hi munhu wa le hansi mara ti-benefit ta kona ku va ku ri munhu la nga le henhla and a ni vuli ku na vona leswi va hehliwaku hi swona kumbe hi swona because loko hi vuya aka timhaka ta corruption ku ri va na influence leyi va ku kona loko na vona va swi tiva sweswi va nga swi endla va swi endlise swona influence yi va yi ri kona kusuka
la yi suka ko loko ku ri na tender leyi fanela ku yi huma vanhu lava hinkwavo lava va ti MEC na swiyinini va khe va swi tiva ku na tender ya so leyi lava ku huma hi fanele hi endlisa leswi yi ya nyikiwa mani ivi munhu loyi a fanelaka nyikiwa tender a landzelela the right procedure. That's why na yena mutirhela mfumo ya loyi swa na mukuma ku a va dya na yena mara se wa swi vona ku layani a ka ha ri na xipeyisi xa yena va n'wi humesini leswi va nga n'wi humesa swona a humesela timhaka letiyana hansi. kambe xihenhla lexi mi taka na xo xikulu mingisero wa mehe ngopfungopfu loko mi kombisa timhaka ta ku va ku ti-MEC ti ta ku tender leyi fane yi nyikiwa hi mani yi nyikiwa mani yi ku yini loko ku ri ku swi tano swi vula ku hina vampele ni nge heteleli hi kume nchumu musi. Botpete mi la ku ni byela ku kwala SABC loko vo ku la ku renovatiwa lava nga henhla ka SABC a va swi tivi ku fanele ku endla ka yini. No, a va swi tivi vo tiva ku huma tender ivi yi ta yi aplayeriwa mi yingisera nghena loko a yi kuma yi kuma kumbe ku na swin'wana leswi mi hleketelelaku swon'we. Loko ku ri na mali leyi va swi vonaka na vona ku leswiwa hi leswi va fanele va swi endlisaka swona va swi tirhisa sweswo vana ku na ti-corruption to tala leti nga humelela sweswi ka mhaka ya COVID ku vulavuriwa hi mhaka ya ku vana va swi yimisela henhla va nyikiwe titender letiyani na leyi ya ha ku vulavuriwa ku mahungweni ku na mani loyi ka ha ku vulavuriwa ku yena ku n'wana wa yena i benefite mali n'wana luyani i benefite mali va khe va swi tiva ku sweswiwa ku na yini xi fanelaka xi huma hi fanele hi ya nyika mani xilo lexiwa hi ndlela leyi ivi munhu luyani a landzelela the right procedure a applya swilo leswiyani loko tatani Masuga va ku swi va swi nga ri hi nawu swi va swi nga ri kona yes swi va swi nga ri kona hi nawu mara the influence yo kota ku phusha channel liya yi va yi khe yi huma aka vanhu lava va nga tshama ndhaku vanhu lava nga tshama ndhaku vo tshama va hlalela mara va khe va swi tiva ku hina hi ba ti-through pass hi bela mani loko bolo yi jika hi hala hi ya xiya mani loko yi jika hala hi ya xiya mani hi swo swi ndlaku ka ANC ku va na ku avana sweswiwa va swi tiva hinkwavo vanhu lava i corruption leyi ndlaku ku ANC yi hangalaka i corruption leyi ndlaku ku organization yin'wana na yin'wana yi hangalaka inkomu ni khensile vutomi na khensa swinene na khensa swinene awara yin'we henhla ka nhloko ni tshemba swi tanile ka mungongoma hi kumeni mahungu misava na bongi n'wana timaluleke Captain Matimba Maluleke hi bula na vona hi ntlhanu timinete ku bela awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM makoma ndlela yavo Bashomo Botpete ya mina ni vona ku ti-politician ti tlanga hi hina ni ve ni twa siku rin'wana loko va ku va hola vo 100,000 members of parliament and then rent va hakela 1,000 so i ncini sweswo muhasi hina vatirhela mfumo a va la ku hi nyika na mali ya hina ya muholo mali leyi hina hi holaku a yi fiki na ka ka mali a lavisa petrol leyi va yi kumaka vona yi laki balo hi la vuterifana inkomo muhasi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. ANC a yi tili kahle lako yi fanele yi privatize timayini hi mhaka ku a ni vuli ku vanhu va pfumelelana na mina mara a yi endlile kahle hi mhaka ku loko swi ya ka government na mi byela tatani Tewu munhu i ta huma na saka ra golidi kwayo a nga sechiwi hi mhaka kulukumba wa timinerali nene u ta huma na rona a byela tigadi ta ku hey teka ri mu huma na rona nga sechiwi ni ta mi nyika sweswi va nga tela ku a va sala ndhaku loko va fikela va fanele va sechiwa ku va tshikeni va famba na mina xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula ente sumingisira Munghana Lonene FM khensiri bongi n'wana Maluleke xivongo xa we xi nga duma i va Maluleke na Maluleke kambe swi ri tano mingisira Munghana Lonene FM xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni khalanga Pet Mathebula n'wana rismart wa jimo wa xitlangoma wa xingetano wa xicacana makulelo wa ndandadzi hi tsutsumela leyi ku nga na Captain Matimba Maluleke hi bula na vona laha endzhaku ka loko ku humesiwe xiviko xa ku va hehliwa vambirhi va maphorisa lava a va hehliwa hi timhaka ta ku teka mali ya ku ba mati tingwenya titlela va voniwe nandzu na swo va gweviwe ku ya tshama khotweni ntlhanu wa malembe ku ri hava na timhaka ta fine kahle hi fike njhani laha ka xiyimo lexiwani mani amukela Captain Matimba Maluleke Captain hlekani hlekani muhaxi na ku xota minsir hayi xivongo xa ka Maluleke xi dumini mara loko a swi koteka ni ta tlhelela handhaku na mina ya vuya siniriwa ka Maluleke loko ya hali Maluleke are hayi hi nga mi lomba a va nge pfumeli papa a hi sunguriseni la Captain hi nyika xifaniso xa mhaka leyi ya maphorisa lava va la va nga kumiwa nandzu va tlhela va gweviwa malembe ya lama ya ntlhanu ku kahle a swi sukela kwihi
Muhaxi ni ta tsundzuka leswaku hina ntirho wa hina i ku sivela na ku lavisisa vukungundzwana bya xiyimo xa le henhla. So loko hi ta eka mhaka leyiwani ya maphorisa lamambirhi lava a va tirha eka xitichi xa Templars kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, ku te hi siku ra ti-12 ta N'wendzamhala hi lembe ra 2017 lavambirhi warrant officer Richard Matsovane Molokume na constable Karabo Archibald Sipato a va kha va tipatrolela amakeni entirho wa vona a ku ri ntirho wa vona ku tipatrolela. Hi loko va vona xipandzamananga Muhaxi lexi a va hleketelela leswaku swi nga endleka swin'wana swi nga fambi kahle kwalaya ka xona, ivi va xi yimisa hi ku anageni matimba va nyikiwile. So loko va xi yimisa va kuma leswaku a ku ri na swihoxohoxonyana kwalaya movheni a swi nga tshamisekangi hinkwaswo. Hi loko siku kwalano ematshan'wini ya ku endla ntirho wa vona ku nga ku va kumbe va tsala thikithi kumbe va teka movha va yi pfalela yi ta humesiwa hi ndzilo wo karhi, vona va vuye va koxa mali yo ringana 1,000 rand. So n'winyi wa movha a nga ri na yona hi nkarhi walowo va ku hayi na chance yo ya kaya i lamba hi ta ku nyika, hi ta va ha yime kwala na movha wa wena. Swi tikomba swi endlise sweswo Muhaxi a ya kaya landa mali ku vuya kona a fika a va tamerisa yona. Hi loko se hi ta tivisiwa hina leswaku ku na mhaka ya so yi nga endlekala, tanihileswi ntirho wa hina ku nga ku lavisisa, hi vuye hi nghena hansi Muhaxi hi lavisisa swinene laha a ku heteleleni lavambirhi va nga tikuma va kha va rilela hi tinsimbi. So loko va khomisiwe xisweswo vulavisisi byi ya mahlweni ku fike laha va nga kumeka va kha va voniwa nandzu hi siku ra ti-3 ta March 2021 wa ku va kumeke va kha va amukela mali yo ba mati leswaku tingwenya ti etlela. So eka siku ra tolo a ku ri siku ra vona ra leswaku va gweviwa. So havumbirhi bya vona va kumeke va kha va gweviwa laha va nga ta tshama ekhotsweni ku ringana malembe ya 5, laha ku nga riki na fayini leyi va nga ta yi hakela leswaku va tikuma va ri hansi, laha va nga tlhela va kombisa a court leswaku hayi lavambirhi a va pfumeleriwangi na ku va ta pfuka va khome kumbe ku va tikuma va ri na vulawuri eka xibamu. Hi leswi swi nga endlisa swona Muhaxi. Se loko xiyimo xi te tani na swi twisisa ku kumbexani mi vulavula hi timhaka ta 2017 namuntlha 2021 a ku va kha ku endleka yini la xikarhi? Muhaxi ndzi ta swi veka kahle swi twisiseka kahle hi Xitsonga. Hina hi ri va xiyenge xa ti-Hawks hi lavisisela ku khoma, a hi khomeli ku lavisisa. Hi yo mhaka eka siku ra namuntlha mi kuma ku kusukela hi lembe ra 2017 hi ri ku lavisiseni hi kona va voniwa nandzu hi 2021, ende a vo lo voniwa nandzu ntsena, va tlhele va gweviwa Muhaxi. Because loko ho hatlisela ku khoma hikuva kumbe ku ri na pressure yin'wana mi kuma ku vulavisisi bya hina a byi fika byi fika kahle emakumu. Leswi swi humelelaka hi nkarhi wo tala mi ta kuma se case yaleyo yi fika yi chuluriwa kumbe ku withdrawiwa a court, va ku a ku vangi na vumbhoni lebyi byi nga ringanela ku ri vanhu lavawani va voniwa nandzu. Laha mi kumaka leswaku na vaakatiko va kumeka va nga ha ri na ku tshemba eka maphorisa. So lexi hina hi xi endlaka i ku va hi lavisisa hi kha hi consulta na swiyenge leswin'wana swa mfumo hi cheka ku ri vumbhoni lebyi hi nga na byona byi ringanerini, ku xota yini na, va ta voniwa nandzu vanhu lava hi nga ku va lavisiseni na. Swi nga koteka ku ri va kuma xigwevo lexi nga va fanela ku endlela ku na van'wana lava va nga ku endleni swo yelana na swona va ta kota ku swi tiva leswaku loko vo kumeka wu ta byabya nkoka. Se i swilo leswi mi kuma ku ri hi kumeka hi kha hi swi endla a swi khathaleki ku swi teka nkarhi wo tanihi kwihi Muhaxi hi kha hi investigata. A ku heteleleni hina hi lava ku vona vanhu lava a hi kha hi va lavisisa va kumiwe nandzu va tlhela va gweviwa hi ndlela leyi nga fanela. Swi ta tlhela nakambe Muhaxi swi dyondzisa na van'wana na vaakatiko na vona va ta swi vona ku ri hayi maphorisa ya hina ya ti-Hawks hakunene va le ku tirheni. Loko munhu a endla vukungundzwana
hayi va ta n'wi sala ndzhaku swi nga khathaleki ku i teke mali muni hi ku loko swi fika ka vukungundwani kumbe corruption a ku na corruption leyitsongo a ku na corruption leyikulu corruption i corruption because swi nga endleka ku tekiwe ti-1,000 to tala before va kumeka vanhu lava se mi kuma ku vo lo kumeka laha that's why hi tala hi tshama hi kha hi vula ku ri un'wana na un'wana i na siku ra yena ri ta n'wi fikela ra yena laha hina hi nga ta n'wi fikela a hi languteni ka timhaka totoleto ku endleka yini hi vona va khomiwini 5 years swi vula yini leswi va nga swi tirhela malembe lama va nga swi tirhela swi vula yini hi vumundzuku bya voho loko va khomiwini a va ha ri maphorisa vhele loko va vuya ku endleka yini muhaxi ku va hi kombisini eka statement xa hina leswaku i maphorisa hi lava ku swi kota ku twisiseka ku vanhu lava loko hi va khoma hi nkarhi lowu hi nga va khoma hi wona a ka ha ri maphorisa a va ri ku tirheni tanihi maphorisa a va abuser na ti-powers ta vona tanihi maphorisa se mara ku na leswi xo ka xi nga tumbelangiki muhaxi xa leswaku loko va khomisiwa sweswo ku ri maphorisa loko vo nyikiwa direct sentence kumbe ku va tikuma va kha va ya ekhotsweni swi ta vula ku ri loko ku ve ka sayiti lerin'wana ra departmental a va yi winini muhaxi swi vula ku ri i automatic dismissal leswi swi vulaka leswaku xikan'wekan'we va kumeka va kha va huma entirhweni va nge he vuriwi emaphorisa hi ku a ku na phorisa leri nga ta va ri phorisa ri ri ajele muhaxi maphorisa ma kumeka ma ri a ti-police station hayi ajele loko ku ve u za u nghena laha i veta xikan'wekan'we u kumeka se u ri xivochwa swa vuphorisa swa ku helela mi ta tsundzuka nakambe leswaku ndzawulo leya hina i ndzawulo yin'wani leyi kahlekahle loko swi ta eka matikhomelo lamanene yi rhangaku mahlweni kumbe yi swi rhangisaka emahlweni so a ku laveki na xilavi xintsinini xi kumeka xi kha xi welawela loko ku kha ku tirhiwa loko se swo va swi ri tano swi ta vula ku ri kahlekahle na vito ra organization ri va ri nga ha ri kahle ngopfu hi mhaka munhu waloye that's why a hi pfumeli ku ri hi tikuma ha hlanganisiwa na vanhu lava va nga tshama va nghena exitokisini hikuva va kumeka va voniwe milandzu ya vukungundwani na yin'wana na yin'wana mahaxi a hi heteleleni i ntiyiso ku mi le ku lavisiseni premier wa xifundzankulu xa Limpopo tanihi ti-Hawks a ni swi tiva ku ri mi ta fika kwano mahaxi mara a swi na mhaka hi ku mi vutisini ni vona nga ri i nkarhi wa kahle wa ku na yaleyo hi basisa kahle ku ri muyingiseri a ta kota ku swi tiva na n'wina mi ta kota ku swi tiva mi tlhela mi swi twisisa muhaxi muhaxi munhu un'wana na un'wana loyi a taku eka hina a ta pfula case loko hi cheka hi kuma leswaku hayi no swa qualifya ku ri ku va na case laha a hi pfula docket yaleyo ivi hi sungula ku lavisisa ene loko hi kha hi lavisisa muhaxi a hi lavisisi hi kha hi bahu hi lavisisa hi mirini so mara ka leyi se mi ni vutisaka hi yona muhaxi hi khomentini hi wa mintlhanu ya vhiki leri nga hela endzhaku ka loko hi kume inquiry kusuka kona kwala ka SABC ya ku i ntiyiso na leswi na ku heta ku swi vutisa leswi hi nga hlamula swona hi ntiyiso hileswaku hi le ku lavisiseni ka swihehlo swa vukungundwani eka ofisi ya premier hi leswi hi nga hlamula swona mahaxi ende mi ta swi tsundzuka leswaku a hi nge vuli ku hi le ku lavisiseni ka vanhu ku ri hava na munhu loyi a nga chajiwa ka nkarhi wa sweswiwani hina ha ri ku lavisiseni loko ku ta va ku ri na vanhu lava swi nga ta fika ka ku va ta fanele va chajiwa hi ta vula ku ri vanhu va so va ta ti vonakarisa ecourt endleni lava va fanelaka va nyikiwa ti-feedback va le ku nyikiweni hi ndlela yaleyo ende a hi nge pfumelelani na swona ku ri ku hangalasiwa mahungu yo ka ya nga ri kahle laha ku thyakisiwaka na vanhu mavito hina u va ku lavisiseni ka swihehlo eka ofisi liya hayi ku lavisisiwa vanhu vo karhi ku ya hi leswi swi nga vurisiwa xiswona muhaxi ni mi twele captain hi khensile swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ku dya hi ku engeta se swi vula ku loko a ni nga mi vutisanga a mi ta ku yini a mi ta ku khalangayi a hi munhu na swivutiso kumbe a mi ta ku yini mi nga hlamuli captain hi swo fambani kahle ku dya ku engeta inkomu inkomu
Alright, a ni vula ku vete a le swi tiva ku vitana vutisa se loko ni nga va vutisa na loko ni nga va vutisanga a swi nga ta ku khoma kahle ne ni vula loko a ni lo tshika ni nga va vutisa a swi nga ta ku khoma kahle. Okay, ku na vanhu va nge le ku tekeleni vanhu mali ne swi nga fanelanga va ri nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga SABC wu tsundzuxa vaakatiko ku tivonela endzhaku ka loko ku kumeke swiviko swa leswaku ku na vanhu lava va ti endlaka vatirhi va nhlangano lowuwani ku ri ndlela yo lava ku nghena emitini ya vanhu. Nhlangano wa vuhaxi wu mi tivisa leswaku a wu tholangi swipikitere kumbe vanhu lava va faneleke ku va va nghena mutini wa n'wina ku ta kambela tithelevhixini ta n'wina. Munhu un'wana na un'wana loko a fika a vula leswaku i mutirhi wa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga naswona a sindzisa ku nghena emutini wa n'wina kumbe laha mi tshamaka kona, hatsani mi tivisa maphorisa ya le kusuhi na n'wina hikuva vanhu lava va ta hi vuxisi a va yimeli nhlangano. Mi swi twini ne? Se mi nga pfumeli vanhu va ta na hi vuxisi va ta mi kanganyisa hi ndlela leyo. Ku sala timinete tingani ta 10 ku va hi fika 10 na nongonoko lowu a hi ku timingiseriwa ma hi le ka 015-297-1855 tirhisa mathebula dp@sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle andakadishi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. South Africa a yi se tshama yi va na vurhangeri lebyi rhandzaka tiko vanhu va tiko hinkwaro. Ni vula leswi hi ndlela leyi kusuka kwele ka malembe ndzhaku ku fika hi 1994 varhangeri byi ri kona byi fike byi rhangela valungu byi rhandza valungu a byi nga rhandzi vanhu va bini. Swi endliwa swi ri base ka ku hluvukisa valungu. Ku fika 1994 ku ta nghena ANC kumbe ku thumuliwa democracy. Vanhu lava nga fuma endzhaku ka 1994 i vanhu lava nga tichomi kumbe vana va ANC hayi vanhu va tiko hinkwaro. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Muhaxi resolution ya ANC ndzi vula nakambe ni ri i matlangwani a yi pfuni tiko na rona vandla ri nge pfuneki. Nyimpi ya corruption hi nge yi hluli ku ri na favoritism a timbilwini ta hina. Impetu khosa a tisaka tlhelo ro rolera